la bienvenida a otro episodio de Voltaje TV. Aquí estamos con 8 Kalacas en Los Ángeles, en el Festival de Reggae y Ska. ¿Cómo están 8 Kalacas? ¿Qué tranza? Mi nombre es Jaime, mucho gusto. Mi nombre es Jorge, bajista. Mi nombre es Steve, guitarrista. A mí me dicen Chorizo, toco la trompeta. Mucho gusto, me da gusto estar aquí con ustedes. ¿Me pueden decir, tienen un proyecto que va a sacar o qué están haciendo aquí en Los Ángeles? Pues aquí estamos haciendo puro desmadre, ¿me entiendes? Y estamos haciendo música, tenemos muchos proyectos, tenemos ahorita un video nuevo que va a salir la próxima semana, tenemos una gira a México en mayo, tenemos un festival en Tijuana y tenemos planes para Europa a fines de este año. ¿Y dónde lo podemos encontrar para saber más información de esos shows que van a girar? Nos puedes encontrar en el Facebook, 8 Kalacas, nos puedes encontrar en el Instagram, nos puedes ver nuestros videos ahí en el YouTube, me puedes llamar si quieres, te doy mi número. What's your inspiration? ¿Qué les inspira a ustedes a tocar? ¿Chorizo? I'll answer the next one. Will you? ¿Qué nos inspira? Sí, no, cómo no, pues nos inspira mucho a todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, todo el problema que tenemos con este señor, ¿cómo se llama? Tiene cara de verga. Donald Trump. Creo que ese güey, sí lo conoces, Entonces, todo eso nos inspira a mentarle su puta madre, ¿me entiendes? Porque, o sea, somos una gente que viene aquí a trabajar, ¿me entiendes? No somos ningunos huevones, ningunos rateros, ningunos violadores. Y entonces este pendejo llega y dice mamadas, no solamente de los mexicanos, de todas las razas, ¿me entiendes? O sea, se me hace algo súper ignorante que en este tiempo América tenga un candidato como ese pendejo, ¿me entiendes? O sea, todo eso nos inspira lo que pasa en las calles, lo que pasa en mi casa, que me toca lavar los trastes, todo eso. Que le toca lavar los trastes. Pues si no le toca a usted, ¿a quién le va a tocar? ¿De dónde son ustedes, 8 Kalacas? ¿De dónde vienen? Bueno, pues yo nací en París, soy ahí en una colonia que está cerca a Francia. No es cierto. No, yo soy mexicano, yo nací en Toluca, Estado de México. Aquí mis amigos todos son de Whittier. ¿Dónde eres tú? Soy de Paramount, California. De Long Beach. LBC. Yo soy hijo del mundo. I'm from Paramount too, grew up with this motherfucker. ¿Y cuánto tiempo tienen haciendo música? Vamos ya para 13 años, este año cumplimos 13 y vamos a estar celebrando nuestro aniversario por donde nos presentamos, por ejemplo en Tijuana, y ahora vamos para DF, a Ciudad de México, vamos a Querétaro, vamos creo que a Guadalajara y Monterrey, ahí vamos a estar celebrando nuestro aniversario que son 13 años. Qué chido, banda. Aquí estamos con 8 Kalacas. Míralos en el Facebook, sígalos en YouTube. Chido, banda, nos vemos pronto. 8 Kalacas, Orange County, motherfuckers, you better recognize. Welcome. We are here with the Skatalites, Zen and Ken. Well, the energy here is amazing. Can you tell me a little bit about yourselves, Zen? Sure. What do you do for the Skatalites? All right. It's good to be here. I'm Zen Audu, tenor saxophonist with the Skatalites, and been touring on the road. This band stays on the road all over the world, so it's such a pleasure to be here, especially since the musicians that have led us to this stage and who created this music and who handed down the torch to some of the younger musicians were such beautiful and powerful and influential musicians from Jamaica. So it's such an honor to be part of the group.
and we always have fun wherever we go. It's a big family, and we're going to give it to them tonight, Shrine Auditorium. What do you do for the Skatalites? I'm the keyboard player How long have you been the keyboard player for? since 1988, but not steadily. I've taken some hiatuses. 1988. 28 years ago. That is a lot of years of history. Can you? It was much different then. We had most of the originals. Actually, my first tour was with 7 original Skatalites. Everybody except for Jaw Jerry and Don Drummond. How many originals are there? Left now that are still alive, there's only 2. Wow. And out of all of those years of history, can you pick one moment that is the most memorable moment that you will take to the grave? Probably the Legends of Ska show that happened in 2002 in Canada. Tell me about that show. There was 14 or 15 vocalists ranging from Prince Buster, Desmond Decker was invited but he didn't come. Just so many. Alton Ellis, Lord Creator, Doreen Schaefer, Patsy Todd, Stranger Cole, people I'd never even heard of, like Roy Wilson from the band the group Wilson and Higgs, which Joe Higgs was the guy that taught Bob Marley and the Wailers how to sing. It wasn't the touring Skatalites. They called it the Dirty Dozen Skatalites Orchestra because they got a lot of the other elderly Jamaican musicians who were living, say, in Canada or in Jamaica, and people that they dug out of the woodwork to come and play this special show. And it was made into a movie. It's actually a feature film that was aired here at a special airing maybe more than once in various, he's gone to film festivals, and you know, it's not out in the theaters per se, and it's not available as a DVD yet, but it's it's called The Legends of Ska, and you can go to legendsofska.com and see the trailers. It's amazing. I love how you say that there's so many artists that were there that you hadn't even heard of and that were so legendary. And I feel the same way sometimes as a youth here and loving ska and playing a saxophone myself. I would listen to the Skatalites and try to mimic your solos, and I couldn't do it. And, you know, you say there's so many legends, and you yourself as one of the, I would consider you one of the originals because you've been there for so long, even though you're not. So that's absolutely, you know, to me a little bit mind-blowing that, and amazing that you've been around for so long. Band is that the musicianship has always been extremely high. Yeah. All of the musicians that came through the Skatalites, the original members and everyone who's passed through, they were always such great musicians. Tommy McCook and Roland Alfonso, Lester Sterling, Jackie Matu, Don Drummond, Lloyd Knibb, all like phenomenal musicians. And that's one of the things that I like to see keeping going, and especially in some of the other bands that are coming up now, trying to bring back live music and trying to play instruments, you know. Yeah. There's so many styles of music and all of them are beautiful. But for me, the music which touches me the most is live music played by people, instruments, singers doing their thing. So that's one of the things I've always loved about this band. That's one of the things I love about it still, and what I like to see out there in the musical scene. Zen, you've been around for how long with the Skatalites? This is my 6th year with the band. 2010 is when I started. 2010. And how did you meet the Skatalites and get involved with playing? I met my predecessor in the band, Cedric Brooks, in New York when I moved to New York from London in 2010. And before in London, I was playing with a band called Jazz Jamaica, which featured Myrna Haig at the time and Ernest Wrangling. And so we all knew each other, and it was at a stage where Cedric was getting ready to pass the torch on. So it was, for me, it was one of those moments
which could be seen as coincidence, but it was definitely a pivotal moment for me, being able to meet these guys and then them talking amongst themselves, and I just got a phone call a few weeks later, like, do you want to come to Japan next week? It was something like that. Wow. Yeah, right. It was something That's like that. Absolutely. To me, I don't know. That's just like one of those cases of being at the right place at the right time, but you have to have the talent to be able to go through with it. And how did you feel when you got that call? How did you feel? I mean, I could only imagine. Well, at that stage, it was the music that we played. I already knew a lot of the music from playing with Jazz Jamaica, and so I felt ready. And this band is just like a lot of great bands. If you hang on the jazz scene or the ska scene or the reggae scene, there's a certain way which these situations usually work. And one example is when I got called, the first gig I did with the band, my question was, what are we going to play? Because Skatalites has a load of tunes. One of the answers I got was, just learn all the tunes. And I was like, okay, yeah, exactly, all right, I see, exactly, I see how this is going to work. So someone else narrowed it down a little bit for me and gave me maybe something like, no, it wasn't Ken, it was Kevin Batchelor. It was Kevin Batchelor. He helped me out and narrowed it down a little bit for me. And but still, you're just thrown in the deep end. Really, you're thrown in the deep end. You got on stage, first solo of the night. Lester looks at me, tenor sax, first solo of the night. I had no idea what the structure was or anything. But from being a musician and from emulating these guys and their level of musicianship, you really stretch yourself constantly and constantly. This is what we practice for, you know what I mean? This is why we spend these hours and push ourselves, so that when we're in the deep end, we can swim instead of sinking, you know. That's a hell of a deep end. Yeah, it is, but I'm grateful for all of those experiences, and I think that these are the things that really push us into a next level, and then we're able to contribute to whatever situation we're in. So having the honor to have the opportunity to contribute to the Skatalites and write new music for them and record new music with them is such a great thing. And we have a new album coming out called Platinum Ska on April 22nd. Where can we find that album? It'll be out, I think it's available everywhere, right? iTunes. April 22nd. Nice. And you're going to be in that album, correct? Yeah. All of the band that you see, except the bass player that we have tonight is another legendary Jamaican bass player, Phil Chen, but he's subbing for our regular bass player, Val Douglas. So it's going to be all of the band that you see tonight plus Val Douglas. Yeah. Well, Ken, I want to know a little bit more about you. You've been playing with the Skatalites for so long. Was the Skatalites one of your first bands that you were in? Yes, as far as in the reggae genre, yeah. When did you start playing the keyboard? Oh, when I was about 4. Where are you from? Tell me a little bit about yourself. I feel like you're short with your answers, but I want to know about you. Who are you? I grew up near Boston, and my parents were both musicians. I used to sit on the piano stool while my mom played the piano and my dad played the tuba, and, you know, tinker along with them. And when I was 8, I took lessons. When I was 12, I started to play rock bands and stuff. Actually, when I was like 10, kids down the street found out I played keyboard. So it was older kids, like 9th graders. Some came and asked my mom if I could be in their band. They were doing all Beatles tunes. That was at the time Let It Be was released. So it was like right around 1970. I'm so jealous that you were around in that time to see all of that. So I wound up not pursuing music as a career. I actually studied occupational therapy, and I spent most of my life working with people with disabilities as far as my day job. But I met the Skatalites, joined the Skatalites in '88, played a couple of years, but my children were small, so I wasn't really interested in touring on a full-time basis. I left the band, and then in 1998, both Tommy and Roland
passed away in the same year, and that means the band lost their band leader. And I was always instrumental. I had kind of hooked the band up with their first agent for the first tour, et cetera, et cetera. So when I found out about this, and I was in a place myself, I was tired of my day job. I was had enough already, and my kids were old enough so that I wasn't feeling terribly guilty if I was going to go away for a month and once in a while. And it was time to come back to the band. So I did, and I've been back pretty steadily since. I also functioned for about 15 years. I just stepped out of the management role, and because we hired Derek over there, and so we're looking for good things from this new management deal, and we got it going on. We got the new CD coming out, and things, unfortunately the lineup has changed considerably over the years, and that's been very sad for me, but you gotta, it's the kind of band that seems to be withstanding all the tests of time. And it looks like we're gonna, it's gonna continue on after the last original probably is gone too. And I think that's what makes you guys absolutely great and so diverse and, legendary. How you said that the forefathers are passing away and they're passing on the torch, and we have more great musicians to come and give their input, and your music keeps on being absolutely amazing, and the vibe of people, it keeps on getting, stronger and better. And when I found out you guys were playing, I just couldn't believe it. I think that your raw talent is great, and that's, like said, it's no matter if you guys are passing on the torch, you guys are passing it right, and at the end of the day, that's what matters, right? Thank you so much for being here with us. This is Nettie with VoltajeTv and Voltaje Magazine, and this is the Skatalites. Buenas tardes, banda. Aquí estamos con Inspector. ¿Cómo están hoy? Muy felices, la verdad, estamos aquí conviviendo con muchísima gente que pues ya nos conocemos de cierta manera, pero hay nueva raza. Entonces estamos presentando cosas nuevas y un chingo de banda aquí de otros grupos, carnales y todo, y un buen festival. La verdad estamos muy felices de estar aquí en esta ciudad de Los Ángeles. ¿Cuánta gente está en su banda? Somos 9 músicos hasta el día de hoy, y de hecho una de las cosas, venimos estrenando nuevo material. Traemos un tema nuevo que se llama Busco Amor, que de hecho lo tocamos ahorita en vivo. Estamos muy contentos porque acabamos de cumplir 20 años de carrera también, 20 años ya es toda una vida. Acabamos de hacer la presentación en Monterrey, en el DF, ahora estamos acá en Los Ángeles también. Entonces sigue la gira, mañana nos regresamos porque tenemos fechas en México y luego vamos a Centroamérica también, una posible visita a Colombia. Entonces hay mucho trabajo para este año. Aparte, a mitad de año o septiembre, más o menos por ahí, esperemos que esté el disco nuevo ya completo afuera para celebrar 20 años. ¿Y dónde puedo encontrar ese disco? Bueno, el sencillo que está ahorita, que se llama Busco Amor, ya lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, ya lo pueden encontrar, pero es el primer sencillo. Esto es nomás una probadita para que esperen el nuevo disco. Y dime, ¿cómo sintieron este show de hoy? La verdad, increíble. Fue desde el principio hasta el final, fue muy intenso, muy lleno de pasión. No nada más el grupo ahí arriba del escenario, sino con toda la gente. A mí me encanta porque veo a toda la gente cómo está cantando y toda la gente como quiere agarrar la onda de la canción, como que dice, este güey, cómo está sufriendo cuando está cantando, pero está muy chido, la verdad. Me gusta mucho que la gente baile, que la gente interactúe con nosotros, que la gente empiece a tirar señas y todo, como que, hey, güey, estás haciendo bien las cosas. Está muy chido, la verdad. Y una cosa muy importante, que se está clavando en las canciones nuevas de Inspector, que no nada más está clavando en las canciones antiguas, no sea clásicas, sino que puede ser Te he prometido, Me estoy enamorando, y la canción esta nueva de Busco Amor, que la verdad que es la que estamos promocionando muy poquito tiempo. La gente ya como que está a la expectativa que está pasando, ¿no? ¿Y tú escribiste esta canción? Fíjate que esta canción, normalmente las canciones de Inspector las escribe el maestro Homero y el maestro Chu Arriaga, el saxofón. Bueno, en este caso yo hice la música y la letra la hizo otro compañero, Jesús Arriaga, mejor conocido como El Padrino, pero en realidad hacemos un trabajo en conjunto, porque por ejemplo yo puedo escribir algo, pero siempre que lo hago pensando, digo, no que me inspire en Javier, ¿verdad? No me inspiro en Big Javi, no. No, te inspiras de la vida cotidiana, no, pero siempre pensando en cómo la va a cantar Big Javi, ¿no? Que eso es bien importante. Entonces es un trabajo en conjunto, porque yo puedo hacer la canción que yo crea que es la mejor del mundo, pero si Big Javi no la canta, nunca va a tener
fuertes, Nunca son va a palabras tener ese demasiado éxito, fuertes. Qué bueno que dice eso el viejo Sí, este. porque tienes que sentir la canción Es que- para cantarla bien y también todo. Es que somos un grupo, pero el grupo ante el público tiene un representante, que es Big Javi. Hola, Big Javi. Chingado, ¿qué puedo hacer? Big Javi, ¿cuál es Dame tu un beso. preferida Ah, no, canción? La verdad, hay muchas canciones. Hay unas que no me gustan, la verdad, porque tengo ¿Cuáles? muchos discos. No me acuerdo ahorita, pero me gusta lo que estamos tocando ahorita, por ejemplo, en el show, hacemos adrede eso, que sean canciones que nos gustan a todos, porque si nos desagrada alguna cosa, alguna canción, no se va a sentir, ¿sí? Todas las canciones, todo el set que aventamos, todo tiene mucho cariño. Hay canciones que faltan, por supuesto. Desgraciadamente los festivales no es tiempo suficiente para poder desplayarte, ¿no? Con todas las canciones que uno quiere cantar, pero la mayoría son mis preferidas, ¿sí? Porque las estamos cantando, las estamos tocando, las estamos creando. Hay algunas canciones que sí son un poquito más débiles, pero también son nuestros hijos, ¿no? Entonces sí son buenas. A veces creo que esas canciones que son más débiles es porque las sientes un poquito más y no quieres cantarlas. Hay algunas canciones que te hacen llorar, por ejemplo, ¿sí? Porque la sientes tanto uno y la gente también se dice como que, ay, qué pobre cabrón, se está cargando el payaso. Lo seguimos en su tour. ¿Y dónde puedo encontrar la información para seguirlos en su tour? En Twitter, en Facebook nos encuentran como Inspector Oficial. De hecho pueden entrar a inspector.com.mx y ahí están todos los links para Twitter, para Facebook, para Instagram, para todas las plataformas. ¿Y su CD en Pues ya está en todos lados, de hecho lo pueden encontrar en las plataformas digitales, en las tiendas de disco, donde encuentren obviamente música latina, no música mexicana, ahí lo pueden encontrar. o en los callejones de Los Ángeles? En los callejones de Los Ángeles, ahí nos van a encontrar a nosotros pidiendo ayuda también. El último disco se llamó Inspección Retroacústica y el penúltimo se llamó Escala Carta, que lo hemos encontrado aquí en Amiba, ¿sí? Lo pueden encontrar en muchos lugares, pero si no quieren ir por el disco, bájenlo por iTunes o por Spotify, ahí está. Y si quieren piratear, pues ya es bronca de ustedes, ¿verdad? Pues aquí estamos, 20 años de éxito con Inspector, Voltaje TV. I'm Narita from Voltaje Magazine and Road Dogs TV. I am here with the legendary Dory. It's such an honor. Can you please tell those who don't know you who you are? Well, I'd like to say I'm very happy because I've been out of circulation with the band for 6 months. I was very ill, and I'm grateful to be back. I just want to thank the guys and thank everybody that really sent me a card or get well, good wishes, everybody. I'm very grateful for that. I got a lot of calls from people all over, so I'm very happy to be back and look forward to doing what I love. First show being back from being ill? Yes, this is my first show. I've been, since October, I took ill and I was in the hospital, so I came out, the doctor said no traveling, nothing, so I just had to go with that. Well, I'm so glad you're doing better. No complaints. Can you tell me a little bit about your history? How long have you been with the Skatalites for? Well, really, I'm one of the original members. I started back at Studio One, and it was there that I met some of the original members of the band. Lloyd Nib, where I was introduced by Sir Coxon to Lloyd Nib, and that was before the band was formed. And they were in session, they were doing a recording, they were in the studio all the time doing music for Coxon. So I was really in that stable most of the time. We say, you're a Studio One person. So I was one of those, along with Don Penn and Norma Fraser. First performance with them was at the Bournemouth Club, where we used to, they had a rehearsal before the Sunday matinee, but it was like at a brothel, so my mother said no, because I was still going to school. She said no. How old were you? Well, I was about 17 or so. And you said, I'm going to go anyway. She said, no. If you go, don't come back.
So I didn't. But I went to the matinee dance that they had at the Bournemouth Club. You know, it's everybody come. The swimming pool is there. So after swimming, they come upstairs and enjoy themselves, party. And do you remember your first tour? And where did you go? Well, we just, at that time, back home, I wasn't traveling just around the island. But then after I got married, my husband looked about documents for us, and he was here in America. So he filed papers, and that's how. And then when I got to America, I meet up with the guys at Central Park Studio, and Coxon's wife, she took me there. That's Central Park in New York. Yeah. She took me there. They were doing a show on the festival, and she took me there, and we spoke about arrangements for me to come back to the band. And I pick up from there. During that time, I recorded with Jackie Opel. We did 2 duets, and Welcome You Back Home, The Vow. Those were favorites, and they were hits. And I just moved from there. Just keep moving. And can you tell me, what's your inspiration to come all the way across, the country to... You have a deep feeling. There's that's what I wanted to do. I wanted to perform. I want to perform for people, And how do you feel when you're on stage and you see... It's very rewarding, to see people go along with the shows, and, the feeling that maybe sometime you can spot somebody in the audience look sad, but when they're leaving to go, after the show, they're very happy. I feel like music is a therapy. Yes, it is. It is. I know it's a therapy because for sick people, they have some kind of background music or something, and it helped. It worked. The song I love the most is the one I wrote, the very first recording I did with Studio One, and I titled it Adorable You, and it got a #1. So, adorable you, I was born to be with you. We know that Skatalites were the first ones, and you guys are the forefathers of ska, and it's amazing how you guys did it. Well, I'm still doing it, so I give thanks. I'm still doing it. But that was my thought. Yeah, I visualized that someday I'm going to be on stage. Did you ever imagine that it would be to this extent? No, I never thought it would be still accepted. The music that we play, I never thought it would be still going. You're one of the originals, and it's amazing. I can't wait to see you perform. Here I am with Dory from the Skatalites, one of the vocalists of the Skatalites, the original. This is Nareda from Voltaje Magazine and Road Dogs TV. Estamos aquí con Voltaje y Road Dogs TV con el Gran Silencio. Acaban de tocar en el Reggae Skaking Fest aquí en Los Ángeles. ¿Cómo le fue? Bien chido, chidongo, como decimos allá en Monterrey. Chidongongo. Chidongongo. ¿Son de dónde? De Monterrey. De Monterrey. ¿Todos de su banda son de Monterrey? Sí, todos somos de ahí, de Monterrey. ¿Y cuánto tiempo tienen tocando? Nosotros tenemos 23 años dándole machine ring. Ya 23 años, ya próximamente empezaríamos los festejos de los 25. Bodas de plata se dice. Entonces empezaremos ya a festejar desde el próximo año, preparando muchísimas cosas para la gente, para que disfruten con nosotros nuestro aniversario. Empezaron bien chavalos, como amiguitos de la primaria. Pues fue en secundaria, ya estamos. ¿La secundaria? Sí, estábamos en seco cuando empezamos. Somos hermanos. Somos hermanos, pero bueno, con los demás compañeros pues, ahí del barrio. Cuéntame de este CD. Bueno, este es un CD que hicimos de balazo, como se dice allá.
Es un CD que lo compusimos en 3 días y lo grabamos en 2. Está calientito y salió justo como lo planeamos. Sí, es un disco que es un EP que contiene 4 temas y creo que es uno de los más energéticos que hemos hecho, a pesar de que lo hicimos en muy poco tiempo, pero nos juntamos todos en un salón, así en un cuarto, y empezamos a tocar y se fue grabando y quedó especial. Es un disco con... Sus temas tienen sus nombres en inglés, pero tiene que una consecuencia muy al estilo mexicano, lo que sucede en México y muchas cosas que queríamos decir. Entonces, en este caso, Cano se compuso esas canciones y creo que le dimos al clavo, como decimos también por ahí. ¿3 días? Sí. 3 días para grabar un Con CD. todo y video. Con todo y video, Con dice. todo y video. Sí, no, quisimos hacerlo. Hoy en día que está la tecnología hacia todo lo que da y que todo el mundo graba aparte y luego los acomodan y los enderezan. ¿Todo es en vivo? Es en vivo desde el estudio. Sí, nos juntamos todos en bola, así como hace muchos años, lo grabamos de un jalón. Así como quedó, hay ruidos de vicios, de micrófono, de todo, y quedó justo como queríamos. Es un disco que tiene una vibra muy de en vivo. ¿Dónde lo grabaron? ¿En México? En Monterrey. Sí, en Monterrey. De hecho, lo grabamos en uno de los mejores estudios de Latinoamérica, que se llama Victoria Records, y donde ha grabado incluso grupos de por acá, ¿verdad? Grupos gringos han ido allá a grabar. Es un estudio de los mejores de Latinoamérica, y tuvimos la posibilidad de hacerlo ahí, y que quedó muy bien, le ha ido bastante bien. Ya tiene 2 videos que los pueden ver en YouTube, en el canal del Gran Silencio, es el gransilencio.tv. Ahí pueden ver los 2 videos que también están hechos así, en vivo, en un ratito. Estamos volviendo a lo básico. Back to basics. ¿Sabes qué? Es cuando hacen lo básico, a veces es lo mejor, porque es cuando se siente más la música, no está muy digital, como dicen, muy editada, todo es raw, como se dice en inglés. Sí, la verdad quisimos volver a eso, porque sí vemos, a veces no nos hallamos mucho con la tecnología. Somos muy de la vieja escuela. Nos gustan mucho los grupos que suenan así, como Skatalites que tocan hoy, como los Corraleros del Majagual, todas esas bandas de la vieja escuela, y quisimos agarrar un sonido muy similar, y creo que lo logramos. Y aparte en vivo les está yendo bastante bien en las canciones. Hoy tocamos dos rolas por primera vez de este EP, por primera vez aquí en Los Ángeles, y la gente los recibió como si ya las conocieran. Todos estaban bailando. Sí, yo estaba ahí entre el grupo de gente y se sintió la vibra y like just intense. ¿Cómo se dice? La pura sabrosura. No sé. Intenso. Estas canciones por eso se hicieron así, porque están pensadas para disfrutarlas en vivo, para disfrutarlas en el escenario, y lo logramos. Y de hecho las canciones hay una canción que habla de eso mismo, de que nuestra chamba es ponernos a brincar y a bailar, y creo que hoy lo hicimos bastante bien. ¿Cuál es tu preferida canción para tocar? Bueno, ahorita me gusta mucho Warning. Warning ¿De qué se trata? Bueno, más que nada es como un aviso de que vienen cosas peliagudas. Es como el disco se llama Warning, Danger, Riot Time. Se viene una revuelta un poquito fuerte, tanto en México como aquí, con este pelado del copetín. Del trompudo. Entonces, ¿Cómo se siente de eso? Estamos entre medio de Los Ángeles, donde estamos entre medio de muchos inmigrantes. Aquí mi mamá es inmigrante, ustedes vienen de México, son nacidos en México, para escuchar a alguien de ese nivel hablar de nosotros como somos. Allá se ven otras muy buenas, allá en Arizona. Entonces, pues la verdad nos da mucha pena ese tipo de personas, mucha tristeza, su vacío existencial. Lo comprendo. He tenido momentos de soledad y de dolor. Desgraciadamente él tiene mucho dinero y nada más triste que tener dinero y ser una persona de esa calaña, entonces es muy triste, pero también me da mucha pendiente la polarización y la mediatización con el público. Entonces me da mucha cosa saber que en realidad muchos de los güeritos de este lado no habían cambiado su forma de pensar y que nada más estaban esperando que le picaran las costillas para empezar a regresar a los años 20, ¿no? Yo me siento igual, yo soy nacida aquí y yo no sabía que había todavía tanto racismo, hay que decir, Pensé que ya se había terminado y realmente nada más estaban callados, estaban tapados con la cobija, y llegó ese señor, los destapó y otra vez todos vuelven a
Bueno, sí. Bueno, en México estamos acostumbrados a políticos cabrones. Qué mal pedo que ahora les va a tocar, les está tocando con ustedes. Sí, Bueno, ¿verdad? también no han sido tan blanditos, culeros. Pero, pero no, estamos, nosotros, como todos en México, tenemos mucha familia acá, tenemos muchos amigos acá, y estamos al pendiente y claro que queremos que no pase nada malo, que vaya todo bien, y por supuesto que ese pelado no, ni se le ocurra, Es una farsa, yo pienso que es una farsa porque la misma gente del sistema sabe que no puede ganar. ¿Sabes cuánto? Sabe y no lo va a ganar, simplemente va a dejar esta mediatización y esta polarización muy tope. Una advertencia, warning, ni se te ocurra. Porque si se le ocurre, Si se te ocurre, Es una mediatización. Riot, y es riot time, es una warning danger riot time. estamos aquí con el Gran Silencio, con VoltajeTv, Voltaje Magazine en Los Ángeles. Puro voltaje. A ver, mi gente de Los Ángeles, que sea un fuerte el aplauso para el